Jai Sanskar. Chapter number 20, disaster management. So this disaster could be man-made or nature-made, okay, but this thing is we should understand what we are supposed to do in any kind of tough situation. Let's just say disaster is another word, but let's just say a tough situation. So one has to follow certain pranayam, yoga to keep own mind at peace. I also do have this problem of having wavering mind, like one moment I have this particular thought, another moment and another thought. So this all creates imbalance in life, or this all creates a wavering mind or not a stable mind. So when tough situations arise, we are going to lose our temper. We may shout at someone or we do things like that, but that is not okay. So disaster management, in this particular chapter we are going to understand how different kind of disaster may occur around us and what are the things that we can do to overcome that. A disaster may be natural or man-induced, may be catastrophic, that means after war the situation that arises, or diastrophic, that means a situation which arises due to a movement of earth. It could be because of tectonic plates movement, etc. May have originated in interior of earth or in atmosphere. It is felt over extensive area on earth and also result in devastation. If we examine a few phenomena, it will be clear that disaster damages lives, property to a great extent. Some events like volcanic eruption, कोई एक जगह थी लावा फाटी निकले, earthquake, धरतीकंप, tsunami are collective result of both natural as well as man-induced act. Some events being pre-planned devastations and destruction. For example, atomic attack by US bombers over Hiroshima and Nagasaki city of Japan in Second World War, whereas some events are result of human negligence or mistake. For example, Bhopal gas tragedy and Chernobyl nuclear disaster in Russia. So, destruction is caused by disaster. This disasters are pre-planned. Like America એ જ્યારે હિરોશિમા અને નાગાસાકી ઉપર બોમ્બ બ્લાસ્ટ કર્યો હતો, બરોબર, ત્યારે એમને આઈડિયા હતો કે આ કેટલું ખતરનાક હોઈ શકે અને ક્યારેક આ વસ્તુ એક્સિડેન્ટલી થઈ જાય. ગોપાલ ગેસ ટ્રેજેડીની વાત કરીએ તો એક કંપનીની અંદર ગેસની ચેમ્બર્સની અંદર બ્લાસ્ટ થયો ને એના કારણે આજુબાજુમાં ઘણા માણસોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો. So this was unalertness of the person who is responsible for this tragedy. Type of disaster. We are aware of risk of disasters to decide the strategy for relief work. It is necessary to know the reasons and responsible situations. It is important to know this with reference to overall preparation for relief work. Experts on disaster management have divided disaster into two categories. One is a natural disaster, another one is man-induced disaster. Natural disasters includes flood, cyclone, tsunami, drought, earthquake, volcano, forest fire. Of these, a forecast is possible for floods, cyclone, tsunami, drought, while it is not possible to forecast earthquake or volcanic eruption and for forest fire. So we broadly divided man-induced and nature-induced disaster. Out of them, certain disasters like tsunami, cyclone, etc. can be predicted further. In this situation, hurricane or cyclone can be occurred, but earthquake and another thing which is forest fire, these two are the things which cannot be predicted. So whatever loss is there because of this cannot be decreased just by having some fire extinguisher ready and etc.
Man-induced disaster, fire, industrial accident, bomb explosion, riots, etc. are included. So, man-made disaster, riots, etc. can be at some extent we can predict it. But whatever accident which may happen, bomb explosion, if it is accidentally, actually it won't be accidentally if bomb explosion is there. So these kind of situations are pre-decided that it is going to harm this many lives of people. Natural disasters, we are going to discuss a natural disaster, what are cause of it and how can we stay protected in this disaster. So flood. By flood, we generally mean extensive land area remaining submerged into underwater continuously for several days. People associated flood with river. When river water overflows, it banks and nearby land area comes underwater. Flood is natural event and is the result of continuous heavy rainfall. Flood become dangerous when some construction is carried out ignoring human activities, drainage pattern, slope of the land and damage life and property on a large scale. तो flood ક્યારે આવે? flood નો મતલબ શું? પાણીની અંદર મોટો એવો એરિયા જે છે એ સબમર્જ રહે, પાણીની અંદર ઢકાઈ જાય તો એને ફ્લડ કહીએ. પ્રોપર્ટીનું નુકસાન થાય, આ બધી સિચ્યુએશન તો છે જ. બટ રિસ્પોન્સિબલ શું છે કે ડ્રેનેજ પેટર્નની વિચાર્યા વિના જો કોઈ જગ્યાએ કન્સ્ટ્રક્શન કામ કરવામાં આવે તો આ ટાઈપના પ્રોબ્લેમ્સ જે છે ક્રિએટ થાય. વોટ ટુ ડુ? જ્યારે આવું કંઈ થાય ત્યારે શું કરવાનું? Collect your precious and personal requirement and take refuge at a safer place. જે જગ્યા સેફ લાગતી હોય એવી જગ્યાએ જઈને રહેવાનું સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ, પણ સાથે સાથે આપણી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને જરૂરિયાતની વસ્તુ છે એ સાથે રાખવી જોઈએ. Put water, dry breakfast, candle, lanterns, matchbox in a plastic box that they do not get wet and they should be kept with you. અંધારામાં ન દેખાય તો ટોર્ચની રિક્વાયરમેન્ટ છે, અત્યારે સેલફોન છે તો એની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો બધાને ચાર્જ કરીને રાખો. જ્યારે તમને આઈડિયા આવે છે કે હવે હેવી રેનફોલ છે અને મે બી આ એન્ટાયર એરિયા જે છે એ ફ્લડનો શિકાર છે, તો એવી સિચ્યુએશનની અંદર કેન્ડલ્સ છે, ફૂડ છે, ડ્રાય બ્રેકફાસ્ટ છે, એ બધું એકઠું કરીને રાખી દો. ડુ નોટ કીપ ચિલ્ડ્રન હંગ્રી. જો નાના બાળકો હોય એને ભૂખ્યા ન રહેવા જોઈએ, તો ફૂડ હોય તો જ તમે એમને સર્વ કરી શકો. આફ્ટર ધ ફ્લડ રિસાઇડ ડ્રિંક ઓનલી બોઇલ્ડ વોટર. એક વખત ફ્લડ જતું રહે તો એનો મતલબ એ નથી કે તમે ગમે એ પાણી પીવું, પાણીને બોઇલ કરી અને પછી જ પીવો. જનરલી મોન્સૂનમાં એવું થતું હોય, મોન્સૂનની અંદર રેનફોલ થાય એ પછી જ ડિઝીઝ વધી જતા હોય. સો કીપ ધીસ વન એઝ અ હેબિટ કે જ્યારે પણ પાણી પીવું બોઇલ કરેલું વોટર જ પીવું, મોન્સૂનમાં ખાસ, કારણ કે ડ્રેનેજની પાઇપ સાથે રેન વોટર મિક્સ થઈ જતું હોય. Radio, mobile phone should be kept with you invariably. Be aware of snake. They may come to dry place. Keep a bamboo stick to drive them away. તો સ્નેક્સ જનરલી એવી લેન્ડની અંદર રહેતા હોય દર કરીને, તો જ્યારે અંદર પાણી આવી જાય તો એ ડ્રાય પ્લેસ ગોતતા હોય કે જ્યાં તે રિસાઇડ કરી શકે. તો મે બી ઘરની આજુબાજુમાં આવે તો બાંબુ સ્ટિક રાખવાની, મારી નાખવાનું નથી કહેતા, ખાલી એમને દૂર કરી શકો તમે ત્યાંથી, તમારી જગ્યાએથી. વોટ નોટ ટુ ડુ? ડુ નોટ ઇટ ફૂડ પ્રિપેર્ડ ઇન ફ્લડ વોટર. Do not move out without collecting authentic information about the routes and situation before moving out from a safer place. તમે અત્યારે જે કોઈ પણ જગ્યાએ હશો એ સેફ પ્લેસ જ કન્સિડર થશે. જ્યાં સુધી તમને કોઈ ઓથેન્ટિક ઇન્ફોર્મેશન ના મળે ત્યાં સુધી તમે તમારી પ્લેસ નહીં છોડો, અને જ્યારે ઓથેન્ટિક પ્લેસ મળી જાય એ પછી રૂટ વગેરેની ખબર હોય તો જ જાઓ. અધરવાઇઝ એવું થાય કે તમે બહાર નીકળી જાઓ અને આગળનો રસ્તો હોય એ અત્યારે છો જે સિચ્યુએશન એના કરતાં વધારે ડિફિકલ્ટ હોય. Next is cyclone. Due to atmospheric disturbance, a severe storms strike suddenly. These storms are known as cyclone in India subcontinent, hurricane and tornado in USA, and typhoon along the coast of China and Japan. These severe atmospheric storms are created due to unequal atmospheric pressure. Such storms or cyclones create devastation over the area
over which they pass. Its devastating effects are felt along the coast of eastern India and Kutch Saurashtra. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના એરિયા જે છે ત્યાં આવી ઇફેક્ટ જે છે એ જોવા મળે. સાયક્લોન શું છે? એકદમ ફૂલ સ્પીડ સાથે વિન્ડ અલોંગ વિથ રેન. ઓકે, so what to do in this situation? Keep viewing news bulletin on TV, radio to know anticipated time of oncoming storms. ન્યૂઝ જોઈએ તો આપણને એ પણ ખબર પડે કે આવું કાંઈ સ્ટ્રોમ કે એ આવે છે, કે આવવાની તૈયારી છે, કે આવશે. ઓકે, those who have radio should keep extra battery ready. Mobile phone should be kept fully charged in advance. If you have a power bank instrument, it should also be charged fully in advance. Listen careful to instruction, warning, broadcast over radio and implement them. Stay away from rumors. Store additional food, dry breakfast, drinking water as per the need. Keep provision of food and medicine necessary for children and old people. If rescue team tells you to vacate your home, follow their instruction immediately. Use pure and safe drinking water. જરૂરિયાત છે, રિક્વાયરમેન્ટ છે કે પ્યોર અને સેફ ડ્રિંકિંગ વોટર જે છે એ જ યુઝ કરવું જોઈએ, ઓલ્ધો ઇટ ઇઝ અ સાયક્લોન ઓર એની અધર disaster. Okay, if you have shelter in shelter home created by government or any NGO, then follow their instruction and do not leave the premises without their instruction. જ્યાં સુધી તમને એમ ના કહે કે આગળ જે સાયક્લોન જે છે એ રીટ્રેસ નથી થવાનું. અર્થક્વેકને સાયક્લોન જે છે એ રીટ્રેસ થાય. આપણને એમ થાય કે એક વખત સાયક્લોન ખતમ થઈ ગયું અને આપણે ઘરની બહાર નીકળીએ તો મે બી એ વળી પાછું રીટ્રેસ થાય અને વળી પાછું એની સ્પીડ જે છે એ વધારે કે બહુ વધારે બી હોઈ શકે. સો જ્યાં સુધી તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન ના મળે ત્યાં સુધી રેફ્યુજી કેમ્પ જે છે તમારો એ છોડવો નહીં. Do not keep domesticated animals tie up to their post. If they are free, they can defend themselves in better way. જો ઘરની અંદર એનિમલ્સ હોય, જો તમે એને બાંધીને રાખો તો એ દૂર જઈ ન શકે, મૂવ ન કરી શકે. વાવાઝોડું કે સાયક્લોનની વાત કરીએ તો એવું પણ થાય કે ખૂબ પવન ફેંકાય અને એ લોકો ગળાની અંદર દબાણ આવવાના કારણે પણ ડાય થઈ જાય અથવા અર્થક્વેક થાય તો પોતાની જાતને બચાવી ના શકે. સો અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ સિચ્યુએશન. અર્થક્વેકની અંદર તો આપણે જાજુ કાંઈ ન કરી શકીએ, બટ સાયક્લોનની સિચ્યુએશન હોય તો એમને ફ્રી કરી દેવા જોઈએ. દે નો હાઉ ટુ પ્રોટેક્ટ ધેમસેલ્વ્સ. What not to do? Do not pay attention to gossip or rumors except to the instruction issued by weather department on radio. If the atmosphere calms down, suddenly rain stops, winds become still. Even then do not go to open area. Wind or rainfall may strike suddenly. Do not touch electric poles or loose wires. Stay away from them. Do not take shelter near bigger hoardings or large trees. કોઈ મોટી જગ્યા હોય, પડે કરે એવી જગ્યા હોય, કોઈ જગ્યા એવી હોય કે જ્યાં ટ્રીઝ હોય, પડે એવી જગ્યા હોય તો ત્યાં તમે સહારો ના લ્યો ઇન કેસ ઓફ સાયક્લોન્સ. ઓકે, સો next would be in next session. Thank you.